Welcome to English Funda, Kolkata. Now I am going to discuss a very important grammar, that is compound linkers and how to use it. এখন আমি আলোচনা করছি compound linker সম্পর্কে. What is a linker? Linker is a word that connects two or three or more sentences, phrases, clause, etc. তাহলে লিঙ্কার হচ্ছে একটা শব্দ যেটা একটা বাক্যকে, একটা ক্লজকে বা একটা ফ্রেজকে যুক্ত করে. In this video I am going to discuss about some compound linkers. Compound মানে যৌগিক সংযোজক, লিঙ্কার. তাহলে কম্পাউন্ড লিঙ্কারগুলো কিভাবে, লিঙ্কারগুলো বাক্যের মধ্যে কিভাবে ব্যবহার করা হয় সেই সম্পর্কে এখন আলোচনা করছি. ওকে, let us come. First linker, in order that. Number 1. In order that. This meaning jati. We eat in order that we may live. আমরা খাই যাতে আমরা বেঁচে থাকি. তাহলে in order that. We wear sweater in order that we may not be catch cold. But we wear sweater in order that it prevents cold. যাতে আমাদের ঠান্ডা না লাগে. বা we wear sweater in order that we do not feel cold. Very simple English. Number 2, provided that. Provided that means যদিও, যদি I shall lend you money provided that you return in time. আমি তোমাকে টাকা ধার দিতে পারি যদি তুমি সঠিক সময়ে আমাকে ফেরত দাও. I shall go to your home provided that I come back from the market early. আমি তোমার বাড়িতে যাব যদি আমি বাজার থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি. So these are the use of provided that. Next, as though. As though. যদিও he works as though he is lame. যদিও সে খোড়া, সে হাঁটতে পারে. He works as though he is blind. যদিও সে অন্ধ, সে হাঁটতে পারে. So these are the use of as though. Next, as if. As if. যেন. He runs so fast as if he is Usain Bolt. You have heard the name of Usain Bolt. Usain Bolt was a great runner of Jamaica. Usain Bolt Jamaicaর fastest runner ছিল 100 meters. So he runs
ফার্স্ট অ্যাজ ইফ হি উসেইন বোল্ট। সে এত দ্রুত দৌড়াচ্ছে মনে হচ্ছে যে উসেইন বোল্ট, অ্যাজ ইফ যেন। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্ড অ্যাজ ইফ। Take another example. He plays cricket as if he is Virat Kohli. সে ক্রিকেট খেলে যেন সে নিজেকে বিরাট কোহলি ভাবছে। He plays cricket as if he is Rohit Sharma. So this is the word as if. On the contrary. Next, on the contrary. Number 5. On the contrary. CONTRARY. On the contrary means হচ্ছে বরং। A soldier never runs from the battlefield. On the contrary, he fights. একজন সৈনিক কখনো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যায় না, বরং সে যুদ্ধ করে। তাহলে a soldier never runs from the battlefield. On the contrary, he fights for his country. I shall not go to the picnic. On the contrary, I'll share my money. I'll give you the donation. আমি পিকনিকে যাব না, বরং আমি আমার যে ডোনেশন বা যেটা অ্যামাউন্ট, দ্যাট আই উইল শেয়ার ইট। সো ফ্রেন্ডস, these are the use of compound linkers, and this will help you a lot to increase your knowledge in grammar as well as reading. If you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Panda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you.